Чё? Дурак и полный, да. Так и теперь мне так не получается, понимаешь? Вкусно перепутал, наоборот. Нет, вы не так думаете, что вкусно, да. А, я их всех обманул, что это вкусно, как будто наоборот. Вы не понимаете, ничего не понимаете. Видел уже, да, все это видел, наверное. Зачем 100 раз буду показывать? ХХРУ. Работа в твоем городе. Ищу людей на ХХРУ. Фронт работы огромный, сельхоз сейчас на подъеме. Зарплаты выше, чем в городе. Недавно открылась, и ищу человека на кассу. По условиям договоримся. Мы заботимся о том, чтобы сотрудники... Это Александра. Она бухгалтер, и она привязана к своему рабочему месту, потому что все ее программное обеспечение установлено здесь. Хотя тысячи компаний по всей России уже давно оценили удобство 1С в облаке. И вот она, наконец, начала пользоваться S-Cloud, чтобы сделать свою работу удобной и простой. 1С в облаке – это S-Cloud. Зарегистрируйтесь за 15 секунд. Оцените бесплатно, как быстро теперь работает 1С. Мы поможем вам в любое время суток. Вы получаете гарантии безотказности работы сервиса. 1С доступна вам из любой точки мира, где есть интернет, компьютер, планшет, смартфон. Оцените, как теперь удобно вести бухгалтерию и сдавать отчеты. Пользуйтесь 1С в облаке. Tonight, the coronavirus skyrocketing to new records, and now the major U.S. city issuing a new stay-at-home advisory. Chicago urging residents not to leave their homes unless it's absolutely essential. Crackdowns happening from coast to coast. California surpassing 1 million recorded cases today. Long lines for testing in Connecticut. Detroit schools halting in-person learning. And inside a COVID ward, bracing for a tsunami of new patients. Plus the new warning about traveling with your children for Thanksgiving. And as the pandemic worsens, President Trump is staying silent on the pandemic. And is his red wall among the GOP beginning to crack? President-elect Joe Biden pushing forward with the transition, the new chief of staff he's named, plus your first look inside Barack Obama's new presidential memoir. Deadly impact as Tropical Storm Eta strikes the U.S. again.
Plus, the second system also causing flooding, hundreds rescued. The plane crashing into a neighborhood, cars igniting in flames. And the rush to stock up, grocery stores putting new limits on how much you can buy. This is NBC Nightly News with Lester Holt. Good evening. We are watching some of the worst projections about the pandemic come true tonight. At the rate Americans are dying from COVID, in a week or maybe less, we'll likely reach the 250,000 mark. The daily number of new infections climbing to record levels, more than 70% over the past 2 weeks. And while not all will get sick, plenty will and plenty are, leaving some hospitals looking more like disaster relief centers. Medical tents handling the overflow of patients. Others going to unheard of measures to keep enough staff on hand to meet that surging demand. Let's begin tonight with Miguel Almaguer. As the U.S. skyrockets above yet another astonishing single-day record for new COVID cases, doctors tracking the pandemic since March are equally alarmed by the steady and seemingly unstoppable waves of infections now surging off the charts, with 46 states seeing a rise in cases. Today, the Chicago mayor issued a stay-at-home advisory. Stay at home unless you must go out for essential reasons, like work or school, medical visits, or to get food. Governors across the nation are also pleading for the public to take precautions. This surge is much more intense, widespread, and dangerous. With long lines forming at testing sites in Connecticut, in North Dakota, amid a hospital staff shortage, infected nurses who are asymptomatic are back at work. I think it is too big of a risk to infect other people, and I think it's irresponsible. As more states implement restrictions, schools in cities like Detroit are returning to remote learning. Now, as California hovers near the 1 million mark for COVID cases, on Wednesday, 1,500 people died nationwide, a number poised to spike. But behind every stat is a story. I miss him dearly. I wish he was here. Patsy Espinosa lost her husband Rudy as they began building a life together. That's all I have right now, is his memory to keep me going. There won't be no more memories for me and him, just what we had. Tonight, the true cost of COVID measured one family at a time. Miguel Almaguer, NBC News. I'm Steve Patterson in Michigan, where tonight officials warn the state's healthcare system could soon capsize amid a nearly five-fold surge in COVID hospitalizations since just last month. This is kind of like standing on the beach and watching the hurricane slowly roll towards you. We were granted exclusive access inside Beaumont Hospital's COVID ward. Here, they've treated more coronavirus patients than any place in the state. Even the frontline workers aren't immune. I was very sick. It was pretty intense. As a nurse, even I was a little scared. Hospitals throughout the state are understaffed and overwhelmed, with cases and hospitalizations doubling every 2 weeks. How can I help you today? Downstairs, hospitality worker Erin Fusen has the heartbreaking task of telling family members of COVID patients they're not allowed to visit. Now she's facing that same heartbreak. Her dad contracted the virus. Every day is different, every day is scary. Erin's father is frustratingly close, right on the other side of this door, but although they can't see each other in person, both of them say they take comfort in knowing they're nearby every day. Like so many, the only way they can see each other is over video chat. We just need to worry about your breathing right now. That's how bad do you just want to walk into your dad's room right now? I would love to give him a hug. I would love to go up and just give him a hug. It's hard. So, no, I haven't seen him in almost 2 weeks. My family's very close, so it's tough. Tough, but so is Erin's resolve. Let's check it out and check it is. Чарджик все равно будет чардж. Не знаю.
смотри, если когда там ты не оплачено, тогда у тебя там счет выходить должен, так и что, внимание, как бы, типа, ну, логично, чтобы тебе все постоянно, то есть красным в лицо прямо постоянно должно быть. Тут вроде нету нигде, то есть сначала это было там написано, все, а все тут это выглядит. Ну нет, это нехорошо, это очень нехорошо, я понимаю. Этап успешно завершен, оплата успешно, как бы, да. Ну что теперь, все школы искусств знают, теперь тоже наоборот. Ну как бы не. Ну а как? Да нет, что ты говоришь, что как бы нет, я все везде разослал, то есть, ну да, типа. Не только школа искусств, наверное, он тебя понял, что. Ну, почти что так, ладно. Зоопарк даже. Обучение, обучать начали. Концертмейстер. Ладно. Хорошо, ладно. Покажешь потом, ладно? Покажите потом такого. То есть, короче, как бы типа упа. Наверное. Выходов все равно не очень много. Нет, если ты не заплатишь, то что будет? Будет платить, да, он тебя понял. Вот это меня смс позвонили, не будет, может держать, это есть. Как там через Газпром оплачивать можно? А что это забыли? Ну наоборот. Нет, наоборот. Жадный, говорит, что ли? А что 50 рублей, зачем мне переплачивать? Что? Чё? Нет, наоборот, конечно. А, так это май. Май 2020 года. А, ну это все уже. Крыша сверху будет. Нет, вот это сегодняшние 2 штучки. Я забыл уже где это. Личный кабинет, это вот. Чё это? Наоборот. А я... А почему так? Нет, я понял. Ну вот это имеется в виду. А, ну да. Что-то врунишка, просто вруниха типа.
новый какой-то, старый личный кабинет. Эй, подожди, я, блядь, как-то заходил же. Ну да, много есть. Я и так там уже продолжал это быть. Горячее водоснабжение, сволочь. Я не пользуюсь горячей водой. Не надо, потом не знаю. Не качественненько, не надо такое. Отопление, ну допустим, да. Обращение, ну ладно. Самое дорогое отопление. А я не пользуюсь этой штукой, ее можно как-то убрать, что ли, решить. Слово полностью. Ну так вот. Дорога, ну она говорит, что тебе поставить, наверное. Да. И что от этого? Теперь платить, документ, я не знаю, что он не платит, я просто... Что ты? Ничего не... Sberbank, номер гордый, да, это там, это да. Кстати, посолить надо, если что-то не запомнил, что не забыл. Ну да. Вот это есть, чесночок, чесночок.
открыть только. Так, хэштег. Сбербанк. А, Сбербанк. Ну тогда надо полностью быть на вооружении. Он такой еще бы стаж туда, да, конечно. А это не важно, можешь сторожем сидеть и как бы, да. В принципе, можно и так даже, да. То есть, ну, я понял. Все равно ничего не понимает, что происходит. Ладно. Ладно, забудь. Нет, все знает, все. Вздохь. Новин химия. Просто я так думаю. Пусть будет, ладно, посмотрим. А что ты боишься? Чего бояться-то? Наоборот, ну нет, наоборот. Ну нет, наоборот. А, наоборот, блокируйте просто. А, ну нет. Наоборот, ну нет. Наоборот, типа того вот это имеется в виду. Ну, значит, памяти надо. Ну нет. Ну наоборот. Ну вот он про это и говорил. Что денег для детей. Да, нет. Гениально, просто клан гениальный. Неизбежно завершен. Разбегадывает, что ли.
BGI. Хорошо, не здорово, ну вот он имеет в виду, не платить деньги, он в магазине, а ты себе так думаешь. А через платить не сидел, думал, да. А, через это платить, наоборот. А, наоборот его, наоборот. Не понимаю, как сказать. А, у меня деньги лишние, ну деньги, вот это есть у нас. А, я понял уже, да. Нет, да. Нет. Вот нет. Ну нет, наоборот, нет. Ну вот это я намерил. В чем проблема? Что не платил ему просто, да. А сейчас поздно уже платить, наоборот. Ну нет, ну ладно, это имеется в виду, что все отправители, да. Что за наоборот, хмурок нет. Да, хмурок. Ну, он умеет это делать. Так. Ну ладно. Любом, нет. Да. А чё? Чё? Что здесь? Личный кабинет. Кабинет. Ну-ка. О. Хорошо. Сбербанк, ты что, не жадный, что ли? Ты что так долго деньги не списываешь? Ну, в смысле, он сразу должен списаться как-то. Блин, откуда я деньги снял? Блин? Нет, все правильно. А, вот, видишь, о, появилось. Есть реально, как бы, да. Ну да, да. Что, честно? Реально или нет? А что-то деньги не сняли. А это платеж зачислили. Что-то тут, да, не такое ничего. Здесь. Танц, музык, хоть один. Хоть один, да, хоть один. Да, хоть один.
Бузи-бу. Сколько деньгов. Ладно. Я не понимаю, как это работает, конечно. Ну, просто затормозился там. Хотелось бы, конечно, так сказать, но вот так не знаю. Ну, нет, наоборот, запаузить, как наоборот. Полный вычет сейчас наоборот. А может и это можно оплатить тоже вторую тогда? Ну-ка давай тогда вторую оплатим тоже. Жеребье, ну-ка, можно так вообще может все оплатить? Жеребье. Нет, это уже так не платишь, наверное. Понял уже, да. О, волдурыды. Опасно звучит. Звучание курьера себе опасное. Только с банковской карты возможно. Ну, вроде как и так она нет. Прям жиротро, как там у них делать, кстати, все, жиротро 8 грамм, да? Звучащий имя такой. Слушай тогда. Нет, уйди, да тук-тук, да дуди. Ой, ты я что ли? Ладно, ладно. Ой, мама. Ну-ка. Бесплатная оплата-то нет у вас ходит. Не бесплатно, так а нахер тогда тут платить-то? Это по-нормальному можно заплатить, зачем? А у них тоже не бесплатно, наверное, это что, если не искушай судьбу, ты сейчас заплатишь, а потом все вычтут, все равно у тебя это есть, оно, видимо, да. Это самое, сами не занимайтесь, лишний раз тогда. Если себя не вычитает, что бы я был? Я щедрый тогда, понимаю, тогда. А, диплом жара просто с этим связано, наверное, так вот, да нет, дороги. Я не вроде, ладно, ну нет. Ну а как? Ну переводи пока. Иди просто подожди пока что будет. Не знаю. Переводи просто что ли ничего. Ожидает утверждаем. Как это утверждает утверждение? Я же ввел там все. А, вот в чем дело. То есть он... Не понимаю. Нет, наоборот, нет. Что-то вообще как-то непонятно. Да, ну просто заплатил. А, вот он, да. А, вот как. Да,
кайфует и смотри, что делать. И ждет. И где ты же и ждет. И это тоже ожидает подтверждения. Слушай, так это что такое? Ладно. Ты что тут такое вообще позоришься? Купа, ты что тут делаешь такое? Все 6 голов на всю будет. Ну да. Так. Толкался еще как. Свежий чай, нет, вот она говорит, что сволочь, ты просто свежий. Вот на это, обокрал, говорит, нет, все как-то. Вот нет, пожалуйста. Ладно, согласен. Я дорого стоит. Нет, не надо, вот это надо, видишь, что меньше расходов даже. Деньги нет. Ну это надо, наоборот. А вот это имеется в виду. Ну, пока подожди. Да, вот это было.
Хорошо, почему так? Вот это он имеет в виду, что ему нужно эта книга, наоборот, сам вроде бы наоборот, не нужно там делать. Вот он сейчас смотрит. Guiding her and the staff here through waves of grief with another storm on the horizon. Steve Patterson, NBC News, Royal Oak, Michigan. And as the COVID crisis deepens across the country, President Trump has said nothing about it publicly since the election. NBC's Hallie Jackson is at the White House. Hallie, what are you hearing there? Well, Lester, the White House says the president is getting regular updates and making sure local Немножко так вот, примерно, я понял. Нет, наоборот. Ну да, алкоголь, по-моему. Ну, какой-то есть, мешался там. Эфир. Нет, наоборот. Ну вот нам, да, специально, чтобы ты это самое красивое. Так, подожди. Здесь. Нет, ну да, вот я тебе про себя говорю. В дурдом пиши уже, что у нас сразу. Да, к нам, да, все это уже. Надо заканчивать быстрее эту штучку, которая круглая. Я говорю, все нормально. Local officials have what they need. The COVID task force did meet Monday, but it was for only the second time in the last 3.5 weeks. The president has not addressed the public in person in a week. He's been active on Twitter, but has rarely referenced the pandemic. And today, after yet another record day of cases in this country yesterday, he did not tweet about it at all, instead focusing more on his frustration with Fox News. And Hallie, on the Trump administration's resistance to a transition of power over to President-elect Biden, is it getting backup or not from key Republicans at this point? His red wall of Republican support, Lester, is showing some cracks. More GOP lawmakers now say President-elect Biden should get access to classified information, briefings being blocked right now by the Trump administration. Still, most Republicans are stopping short of acknowledging Joe Biden as the projected winner. Lester? All right, Hallie Jackson, thank you. Even without any cooperation from the White House, the Biden transition is moving forward with a key appointment and talks with world leaders, but also with growing concerns about our national security through all this. NBC's Kristen Welker tells us more. President-elect Joe Biden is forging ahead with his transition, even without a concession, overnight tapping his loyal and longtime aide Ron Klain as his chief of staff. Klain serving as Biden's chief of staff when he was vice president and as the Ebola czar for former President Obama, which could be key in the fight against COVID. The president-elect is also holding urgent phone calls with world leaders. Today, Biden spoke with Pope Francis, poignant since he is only the second Catholic to be elected president. It comes as NBC News has learned the Trump State Department is withholding some messages for Biden from some top foreign officials, adding to concerns the delayed concession could be harming national security. Meanwhile, one of Biden's top COVID advisors is speaking out after saying this. We could pay for a package right now to cover the
off all of the wages, lost wages for individual workers. If we did that, then we could lock down for 4 to 6 weeks. Dr. Michael Osterholm tells NBC News he was talking about a past article and was not advocating for a nationwide shutdown. Osterholm adding, it was not a recommendation. I have never made this recommendation to Biden's group. We've never talked about it. And tonight, in response to a tweet from the president suggesting voter fraud, the agency that oversees election security said in a statement, quote, there is no evidence that any voting system deleted or lost votes, changed votes, or was in any way compromised. Lester? All right, Kristen Welker tonight, thank you. And with Biden ahead in Georgia and both Senate races there headed to runoffs, that state is on the cusp of going blue for the first time in nearly 30 years. With a lot of credit going to leading Democrat Stacey Abrams. Blaine Alexander spoke with her today. For Sashita McNair, a Democratic victory was a long time coming. This is a great celebratory moment for all of us, for people of color, for people who waited hours on end. She was one of them. You've been here about 3 hours. I'm not leaving. From primary day to the general election. Was it worth it? Absolutely worth it. It was experiences like hers that motivated Stacey Abrams to ramp up the battle she had been fighting for years. It renewed our belief that we had a vital fight on our hands. After losing her own gubernatorial race in 2018 by 55,000 votes, Abrams founded her group Fair Fight and helped lead the registration of 800,000 new voters. What is it about your approach that's so different? We started working on this initiative in 2010 after we lost every statewide elective office for Democrats. It wasn't enough to register voters. We had a singular focus on registration and engagement. It's like giving someone the keys to a car, but never teaching them how to drive. We built a ground game that absolutely combined those two pieces. We went to communities that had never seen a politician. Many of those new voters, black voters, this year turning out in record numbers. Our survival was on the ballot. What would black voters want to see from a Biden presidency? I think first and foremost, it's access to health care. We know that COVID-19 has had a disproportionate effect on black lives. With a recount underway, President-elect Biden remains in the lead as eyes turn to Georgia's 2 Senate runoffs that will determine who holds the majority. As for her own political future, do you have an ideal position potentially in the Biden administration? My ideal position is the person here in Georgia who hopes to deliver John Ossoff and Raphael Warnock to the U.S. Senate on January 5th. Abrams says she's just one piece of a collective movement for Democrats that she believes is huge. Разместите вакансию на ХХРУ всего за 199 рублей. Ведь здесь можно найти любого сотрудника. It's here to stay. Blaine Alexander, NBC News, Atlanta. In a new memoir, former President Barack Obama reflects on today's politics and his 8 years in office. The first volume, A Promised Land, will be published next week, but some excerpts are out today. We get more from NBC's Andrea Mitchell. Former President Barack Obama writes that after leaving Washington and winding down for a month, he sat down with a pen and yellow pad to write another memoir. I hope to give an honest rendering of my time in office. The Atlantic published the book's preface and a recording. Our democracy seems to be teetering on the brink of crisis, a crisis that has left the body politic divided, angry, and mistrustful, and has allowed for an ongoing breach of institutional norms, procedural safeguards, and the adherence to basic facts that both Republicans and Democrats once took for granted. The book addresses race. Obama writing, it was as if my very presence in the White House had triggered a deep-seated panic, which is exactly what Donald Trump understood when he started peddling assertions that I had not been born in the United States, according to a copy of the book obtained by CNN, and personal moments from his years in office. Trying to find a discreet location to grab an evening's smoke. My staff and I having a laugh while playing cards aboard Air Force One. The former president. My staff and I having a laugh while playing cards aboard Air Force One. The former president says while encouraged by the historic turnout and Biden victory, he also knows no single election will settle the matter. Our divisions run deep, our challenges are daunting. If I remain hopeful about the future, it's in large part because I've learned to place my faith in my fellow citizens, especially those of the next generation. Andrea Mitchell, NBC.
Экстикация. Extinction. Экстикулишь. Чё? Экстикулишь? Нет. Да ну тебя нафиг. News, Washington. As Tropical Storm Eta swept through Florida, another storm led to some harrowing moments and dramatic water rescues today in North Carolina. NBC's Sam Brock has more for us tonight. A nightmare in North Carolina. A deadly November storm steamrolling through the southeast, forcing water rescues across the region, including at this campground outside of Charlotte, where 2 are still missing, including a 1-year-old child, and several deaths confirmed in that state. On Florida's west coast, in Tampa, Sarasota, and St. Pete. It was just the timing was high tide, then 5 hours of rain. It was just overwhelming. Rainfalls tripled the typical November output in one day. Eta first hit Central America before barreling through Cuba and now Florida again. This is the 13th day of Eta's life cycle, which this afternoon became the longest lasting November storm in the modern era, sweeping through a section of Florida coastline that had been untouched by the hurricane season until now. An unrelenting storm season with another disturbance looming in the Caribbean. Sam Brock, NBC News. A horrifying helicopter crash has killed 5 Americans and 2 others in Egypt. They were part of a peacekeeping force in the region. There's no word yet on the cause of the crash. President-elect Biden reacted to the crash on Twitter, offering his condolences. And these new images coming in this evening, a plane crashing into a neighborhood in Los Angeles, hitting at least 2 cars and causing them to go up in flames. The pilot was killed. Tonight, as the race for a vaccine rages on, you might be surprised to learn scientists created one almost as soon as the virus broke out. Richard Engel now with the birth of a vaccine. In December 2019, in Wuhan, China, the virus was spreading. A newly identified deadly virus from China. 45 cases have been reported in China, including 2 deaths. The Chinese government swooped in with all its authoritarian might. But China did something else few noticed. It made a call for help, written in genetic code. You can identify a virus exactly on that kind of code. Chinese researchers quickly cracked the code and published it. This is the code China published online. This is SARS-CoV-2. 30,000 characters, the exact formula for what has been disrupting all of our lives and killed more than 1 million people. Professor Robin Shattuck fed that code into a
и то делаешь. А, я не себе, а я не говорю, я. А, нет, это ужасно будет хорошо себе. Нет, нет, могу. Тупой ты. A computer and came up with a prototype vaccine within weeks. Nearly all the work since then has been testing. So this is the original prototype vaccine. The tube containing the secret to potentially saving millions wasn't even labeled. Essentially, the vaccine design has not changed. The birth of a vaccine. Tonight, as the race for a vaccine rages on, you might be surprised to learn scientists created one almost as soon as the virus broke out. Richard Engel now with the birth of a vaccine. In December 2019, in Wuhan, China, the virus was spreading. A newly identified deadly virus from China. 45 cases have been reported in China, including 2 deaths. The Chinese government swooped in with all its authoritarian might. But China did something else few noticed. It made a call for help, written in genetic code. You can identify a virus exactly on that kind of code. Chinese researchers quickly cracked the code and published it. This is the code. Самый вкусный чай, это самый такой простой. Что это он делает? Что это он делает?
это, с заваркой. Ребята так говорят, это есть что-то самое. Code China published online. This is SARS-CoV-2. 30,000 characters, the exact formula for what has been disrupting all of our lives and killed more than 1 million people. Professor Robin Shattuck fed that code into a computer and came up with a prototype vaccine within weeks. Nearly all the work since then has been testing. So this is the original prototype vaccine. The tube containing the secret to potentially saving millions wasn't even labeled. Essentially, the vaccine design has not changed. So it's more or less the same. What you had in the very beginning is what we still have now. Absolutely. The greatest scientific race of our lifetimes is nearly over. The next step, just as difficult, a rapid worldwide distribution that's never been done before. Richard Engel, NBC News, London. You can see more when On Assignment with Richard Engel airs Sunday at 10 p.m. Eastern on MSNBC. In just 60 seconds, stores now imposing new limits on some items as the COVID crisis grows. Grocery stores are beginning to restrict the sale of some items as the COVID crisis sparks fears of new shortages. NBC's Jolene Kent tells us more. As COVID cases spike nationwide, grocery stores are taking new steps now to avoid the barren shelves of spring.
Kroger temporarily limiting purchases on toilet paper, paper towels, disinfecting wipes, and hand soap to 2 per customer, both in-store and online. Publix taking similar action, while HEB focuses on paper goods and sanitizing supplies. You'll see some holes on the shelves, but you aren't going to see entire aisles ripped where you walk in and go, what happened here? The new rules come as 54% of shoppers plan to always stockpile supplies from now on, while 27% are concerned about the safety of in-store shopping in a second wave. Especially ahead of Thanksgiving, grocery stores strongly suggesting buying only what you need. We're nervous about spices and we're nervous about stuffing. You might want to go to the store sooner rather than later. Stores like HEB and Albertsons say overall they're prepared, though shortages do persist for hot items like disinfectant wipes. The reason ramping up production on toilet paper is a lot easier than sanitizing wipes, which require the canister, chemicals, and the fabric to make the wipes before it can be shipped to a store near you. Lester? All right, good advice there, Jolene Kent. Thanks. Up next, how to keep your kids and family healthy during the busy holiday season. A sure sign the holidays are coming. This year's Rockefeller Center Christmas tree began its journey from upstate New York to Midtown Manhattan. The 75-foot Norway spruce arrives Saturday. It will be lit on December 2nd. And with Thanksgiving 2 weeks from today, how can you keep your family safe at home and while traveling with your kids? Stephanie Gosk has some advice from the experts. Instead of over the river and through the woods, my wife and I are going to have dinner together, a quiet dinner. We're going to get on Zoom. The safest thing to do on Thanksgiving, health officials say, is stay home. The reality is a lot of people aren't going to stay home. And what should those people be thinking about to stay safe? And by far the safest thing is to not travel. But if you do travel, take those steps you need to take to stay safe. And that means wearing a mask, social distancing, washing your hands. Many families will travel with children in tow. Here are a few things to consider. Young children are the least likely to get severely ill, but they can spread the virus. Children going to school in person are exposed to more people. If possible, drive instead of fly, especially with little ones who don't understand the safety rules. And sadly, cradling babies can also be risky. That baby could potentially have coronavirus and give it to you. You could potentially have coronavirus and give it to that baby. Laura Miranda Brown, a mom of twins, changed her family's plan, asking the grandparents in Iowa not to come to New Jersey this year. Our goal is to make sure that we are all together next holiday season. We don't want to lose anyone between now and then. For everyone, a personal decision, balancing pandemic safety with beloved family traditions. Stephanie Gosk, NBC News. Yeah, none of this is easy. We're going to take a break. Up next, honoring our veterans with the faces of those who served. All this week, we're honoring veterans in our series, Those Who Serve. Tonight, a banner day for America's heroes in the heartland. Here's Kevin Tibbles. Ты понимаешь, в обиду взял уже себе просто, да. Ну да, я понял. Не справился с задачей жизни, да. Понял. Не поставил. Я очень хорошо понимаю, понимаешь, я Нет, он тебя понял просто. Нет, то, что даже я могу быть и злой, понимаешь, обозленный, но это не важно. Да. Возможно так, да. Нейтрал всегда лучше. Ну, не хладнокровие даже, может быть, да, понимаете. Обозленного просто никто никогда не слушает, просто истеричка и все. Ну да. Потому что за тебя слышат твою обиду и тебя игнорируют. То есть просто да. То есть да. Ну ты понимаешь. То есть люди привыкли к злу, можно так сказать, да? То есть когда ты говоришь, да. Критиков никто не слушает, понимаешь, потому что они все тоже злобные. Сатирикон у них там, они все тоже такие, да. То есть где-то их там что-то себе гложет, понимаешь. И они мелкие, как бы, да, все это мелочи, как бы, да. Наверное. Но тем не менее. Понимают, себя понимают. Ну да. Уязвить там, да. Ну это, ладно, это все мелочи, я просто тебе говорю, чего, да. Да. Примерно то же самое. Понимаешь? Ну, типа того, да.
Большое вопрос, ладно, спасибо. А ну и- говорю, эта земля обойдется без кого угодно, но без... Да, да. Ну да. Ну наоборот. Тебе надо быть мужчиной, понимаешь? И не военным каким-то там человеком. Да. Там даже понимают тебя, да? Да, а что ж, ну понимаешь меня, да. Да, я понимаю. Ой, ну не понимаете. Вот пусть они сами в теневой там. Noisy celebration in Wichita and a personal tribute to soldiers. Тебе не Your страшно, grandfather's- вот так вот это вот не понимает все равно. Ну да. Ладно, поехали. Here too. Yeah, my grandfather's right over there on that side. That's something. He was in the army. Veterans memorialized on banners all over town. Names, faces, family. Illness prevented Robert Chap. Вот это все, то есть как бы типа того. Ну да, понимаю. Ну да, вот типа да. Chavez from signing up. So he helped salute those who did with the Kansas Honor Banner program. Our young people are our future, and so it's really important that they understand the price and what that freedom costs. Jacob Villa chose to honor his big brother Israel, a Marine. It was so random that they picked the spot to put hit the banner up, right there on the street where we grew up on. Stirring pride and memories. It gives me cold chills, almost like standing there at attention with the Marine Corps hymn or raising the American flag, you know, while I was in boot. Продолжил, закончил уже мысль, да, то есть что, да. Ну типа того, да. Вот я про это и говорил. Вот это и есть оно самое. Как это, ну блин. Ну вот так. Что за общество, я как думал, я понял, да. Ладно, спасибо. Boot camp. As each generation grows older, a new group of veterans stands in their place. These banners ensure none are forgotten. At a local ceremony honoring soldiers who have served through the decades, не со мной.
続きまして、離島新影流鎖川術総家島村治先生並びに門下生の皆様にお見えされることで、流祖は離島新影流の達人であったと記念されています。Китайская, наверное, китайская булава, да. Китайская, да. Корейская. Well, in case you ever wonder why I do the things I do, my mother used to sing to me on Ralph Avenue. And you know the days of sorrow, yes, we all gonna have a few. And there was times alone at night I think I would not have made it through.
I don't sit around and count my losses. I ain't worried about my bosses. I got no guns to stick by. And I don't need to punish the lawless. Everyone's got to bear their crosses. I got no guns to stick by. Well, I tip my hat to the soldiers in the sand and in the street. I wish we didn't go to war, but I know we can't retreat. So don't tell me there's a reason or some justice you can claim. You can claim. Say that it's a crazy world. It's been driving, you've been sad. So I'm not joining no general's army. I'm not fighting for no one's party. I got no guns to stick by. I'm not standing for no one's anthem. Just their song make me feel like dancing. I got no guns to stick by. I got no
Сёрон. Ниндзя. Ниндзя.金票と社会人列祭全Ну нет, я когда читал, ну там вроде как он этот рычаг. То есть, ну я знаю просто, да. То есть мощный довольно штука стоит. それでは十字手裏剣を2枚して2枚打ちせい Теория, все, да. それでは十字手裏剣を2枚して2枚打ちせい最も難しい技六方手裏剣の3枚打ちいきますせい 自分の方に戻るし、また回転を利かせて威嚇することもできます。皆さんから向かって右側の敵が動いたら左を振ります。左が動いたら右を振ります。さあ、そしてクロスでます。さあ。 武器と武器を当てて避けるのは下手くそ痛みますですからボクシングのようにさっとかわすわそしてここで入れ替えて下から引っかくわ相手の胴をついて入れ替えてやられるやつばっちりですねそうですね そんなに回して足を取ります足取りで相手が転んだところをスイー Ever wonder why so many people say they want to learn guitar, but very few actually learn to play? It's simple.
что, приступим, что ли? Нет, ну нет, не знаю, где. У меня нету этих штук. Только это самое автор и это самое этого там образовательный продукт. А? Мне расскажет другого в следующий сам. Вот, просто интересно. Сейчас реклама по моторскому живу. 15:11. Выйду. Металл будет. Это как 15:11. Это «Вести Удмуртии». Добрый день. В студии Анастасия Стерхова. Мы работаем в прямом эфире. В начале выпуска коротко о главном. Защититься от гриппа еще не поздно. Медики приглашают на вакцинацию, когда завершится прививочная кампания. Лед на водоемах тоже дают спасатели. Есть пострадавшие, как не попасть в сводки МЧС. Советы дают спасатели. День памяти. В Ижевске открыли мемориальный комплекс в честь погибших сотрудников СОБРа. В Ижевске в результате ДТП пострадали сразу несколько человек. Поздно вечером иномарка въехала в остановку, на которой в этот момент находились пешеходы. У них травмы, водитель тоже пострадал. Уже точно известно, в момент аварии он был трезв. Скорее всего, происшествие случилось из-за минимального опыта вождения. Напротив Удмуртского государственного университета по улице Удмуртской в городе Ижевске водитель автомобиля Ford Mondeo, 18-летний молодой человек, имеющий стаж управления 6 месяцев. При движении по улице Удмуртская от улицы Кирова в сторону улицы Советская не справился с управлением, совершил наезд на 3 пешеходов, 2 молодых людей и девушку в возрасте 19 лет, стоявших на остановочном комплексе, последующим наездом на световую опору. В итоге у всех молодых людей и водителей пешеходов травмы различной степени тяжести. Их увезли в больницу. Правоохранители возбудили дело об административном правонарушении и просят автомобилистов учитывать погодные условия, особенно тех, кто недавно получил права.
Первый лед на водоемах только появился, а в Удмуртии уже есть провалившиеся рыбаки. Пока обошлось без жертв, мужчину в Завьяловском районе спасли. Чтобы не допустить происшествий в дальнейшем, спасатели разработали план действий и для наглядности даже ныряют сами. Диана Филимонова продолжит. Лед на Завьяловском пруду всего пару сантиметров, и этого явно недостаточно, чтобы выдержать вес взрослого человека. Команда спасателей выяснила это, конечно, не из любопытства. Ноябрь – это всегда острый период. Первый тонкий лед и множество желающих испытать его прочность. Обнимаем его руками. Взял. Все. Извлекаем. Любители подледного клёва уже прочно обосновались в северных районах Удмуртии, а вот в центре и на юге республики наплывы рыбаков спасатели ждут в эти выходные. А потому напоминают, безопасный лед – это как минимум 7 сантиметров толщины. Это неделя 20-градусных морозов. У нас в том году, вот в этот так называемый сезон тонкого льда осеннего, было 3 случая проваливания. А в 2018 году у нас была гибель ребенка. Это деревенский пруд, маленький, и мальчики гуляли, бегали по этому неокрепшему льду и вот провалились. А вчера в деревне Пивоварово, это тоже Завьяловский район, под лед угодил взрослый мужчина. Его спасли. Выбраться из воды помогал один из местных жителей, ставший очевидцем происшествия. На этот случай спасатели дают несколько советов. Передвигаться ползком, к краю полыни не приближаться, вооружиться длинным предметом или веревкой. А если провалились в воду сами, успокоиться, не нырять и не мочить голову. Как только провалились, стараемся развернуться по направлению, откуда вы пришли, и возвращаться по своим следам. Не стараемся идти вперед, не стараемся спасти коловороты, не стараемся спасти какие-то свои пожитки. Все это бросаем, это нам не нужно будет. А еще поговорить со своими детьми и объяснить, что прогулки по льду – это плохая затея. Диана Филимонова, Роман Скуть. Прививку от гриппа пока это только половина от плана, и специалисты Роспотребнадзора просят граждан поторопиться и защитить себя до начала подъема заболеваемости. На днях в республику поступила еще одна партия вакцины для взрослых – 230 тысяч доз. И, как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, запасов препарата достаточно, и прививки от гриппа ставят всем бесплатно. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства. С начала нового эпидсезона у нас лабораторно исследованы мазки от 500 больных респираторными инфекциями. Вирусы гриппа лабораторно не обнаружены. Медики очень просят всех, кто еще не сделал прививку, прийти в поликлинике. Пока гриппа нет, и у организма есть время выработать иммунный ответ. Особенно актуально защититься сейчас. В России и Удмуртии, в частности, наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией. Когда в регионе ждут подъема заболеваемости гриппом, какие вирусы будут циркулировать и как в целом Минздрав оценивает вакцинацию, расскажем в итоговом выпуске «Вестей» в 21:05. И как сообщает сегодня оперативный штаб, в Удмуртии выявили еще 147 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 65 ижевчан, 14 жителей из Глазова, по 8 в Увинском и Сюмсинском районах. В остальных муниципальных образованиях новых диагнозов меньше, но они все равно есть. 3 смертельных случая. Что касается российской статистики, выявлено почти 22 тысячи заболевших. И, как заявили в Кремле, вакцинация россиян от коронавируса начнется в ближайшие месяцы и будет исключительно добровольной. Сроков пока нет, но потенциал для массового производства отечественного препарата есть. Удмуртия усиливает контроль за выполнением требований противоэпидемической безопасности. Сотрудники Роспотребнадзора вместе с полицией теперь чаще выезжают в рейды и внимательнее следят за безмасочниками. Людей проверяют на остановках и в магазинах, а накануне надзорные органы нагрянули на центральный автовокзал, рассказывает Елена Лебедева. Масса.
Негде что ли? Мне жить негде. Ну, сложно говорить все. Да все просто, блин, да. Плохой характер, наследственность алкогольная зависимость. Безбашенная, да. Ну никто не подарок, но вот так. Масочка есть у вас? А почему без маски находимся на территории автовокзала? Вы находитесь в общественном месте. Итак, инспекторы Роспотребнадзора подойдут к каждому, кого увидят без маски. Сегодня нарушителей ловят на центральном автовокзале. Незамеченным никто не останется. Заглянут и в автобус. Мужчина, масочку на нос наденьте, пожалуйста. Зайдут и в само здание автовокзала. Здесь каждый день скопление людей. Нарушителей масочного режима сегодня тоже оказалось немало. Вы находитесь в общественном месте, где обязательно ношение масок. Просто забыла дома и все. Но такие оправдания не действуют на сотрудников надзорных служб. С безмасочниками не церемонятся. Если средств защиты нет, на месте составляют протокол. Всего за несколько минут дежурства на вокзале поймали 3 нарушителей. Разъяснительная беседа не помогла. Теперь им грозят штрафы. Они реальные и внушительные. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, статья 6.3, часть 2, предусмотрена административная ответственность граждан Российской Федерации за отсутствие гигиенической маски в общественном месте, и предусмотрены штрафные санкции от 15 до 40 тысяч на граждан. Поэтому граждане должны для себя сделать какие-то выводы. От заражения, впрочем, как отмечают сами проверяющие, сейчас, когда число случаев заражения больше, чем весной, и результат в прямом смысле налицо. Людей в масках все больше. Я в общественных местах всегда хожу в маске. В общественном транспорте тоже езжу в маске. В транспорте, в магазине. Надо, значит, надо. Ну, надевайте всегда? Да, конечно, обязательно. Надевайте себе, ребенку? Да, обязательно. Специалисты Роспотребнадзора сегодня напоминают, средства защиты нужны почти везде. Это места массового пребывания, где одновременно могут находиться 50 человек и больше. И неважно, закрыто это помещение или улица. А еще магазины, общественный транспорт, такси, остановки, лифты и даже городские парки. Рейды продолжатся, и теперь они будут еще чаще. Елена Лебедева, Артем Пушин, Вести, Удмуртия.
Министерство просвещения России опубликовало приказ, который устанавливает порядок приема для тех, кто намерен учиться по программам среднего профессионального образования. Он будет действовать с 1 января 2021 года. В нем несколько дат. Так, не позднее 1 марта колледжи и техникумы должны разместить на своих сайтах и информационных стендах правила приема, условия для платников и бюджетников, перечень вступительных испытаний и специальностей. Не позднее 1 июня должно быть известно общее количество мест по каждой специальности для платников и для бюджетников. Не позднее 20 июня начинается прием документов. До 10 августа прием заявлений на направления, которые требуют дополнительных вступительных испытаний. До 15 августа прием документов, научную форму обучения. Добавлю новый документ, оставлю правила поступления до 2027 года. Как преобразились коррекционные школы Ижевска, рассказали сегодня в Министерстве образования региона. Удмуртия получила грант на новое оборудование, которое необходимо для образования особых детей. Какие суммы потратили и что обновили, расскажет Татьяна Домрачева. Хотите узнать, как 7-летний ребенок Райан Кадзи заработал на Ютубе $22 миллиона? Если нет, закройте. Берем бананы и засыпаем их сюда. Давай поставим так, чтобы было видно всем. В 79-й коррекционной школе министра образования региона первым делом пригласили на урок труда. Кухонные комбайны, миксеры, микроволновка, мультиварка. Все новое. Домоводству мальчики и девочки учатся на равных. Специализацию приобретают в других лабораториях – швейной и столярной. Их тоже недавно обновили. Именно в этих кабинетах школьники с интеллектуальными нарушениями проводят больше всего времени. В старших классах по 3 часа в день. Мы наших детей готовим именно непосредственно к жизни, и эти направления очень важны для наших детей. По выходу детей из школы наши дети поступают в училища, в техникумы города Ижевска, именно на рабочие специальности. Для детей с задержкой психического развития из 39-й школы, наоборот, упор сделали на интеллектуальное развитие. В кабинете биологии появились новые микроскопы на каждом столе. В классе робототехники современные детали и узлы. Даже в коридоре теперь в свободное время можно поиграть в шашки и шахматы. У нас все дети сейчас современные, и мы не можем объяснять новые материалы на старом оборудовании. Соответственно, мы идем с ногу со временем, и оборудование-то обновлено как раз для детей, чтобы они были успешно, им было интересно обучаться в данной школе. На новое оборудование для 2 ижевских школ потратили по 7,5 миллионов. И это только начало. Деньги республика получила по федеральному проекту «Современная школа». Всего у нас 31 коррекционная школа разной направленности. В национальный проект пока мы выиграли грант на 12 этих школ. В этом году оборудованы 2 школы. Ладно, не касается. Ну да. Там нечего прозябать. Да не важно. Не важно. Как бы, да. Школы в следующем году еще 2, в 22-м еще 2, в 23-м 5 и так далее. То есть пока не охватим все. Другие школы тоже смогут выбрать оборудование по своим потребностям. В Минобразования говорят, это означает и переход на более современные учебные программы. Педагогов, правда, придется переобучать за свой счет, но школы это устраивает. Такого масштабного обновления не было давно. Татьяна Домрачева, Роман Скутин, Вести, Удмуртия. Далее в эфире прогноз погоды, после чего расскажем о воспитателях, которые будут представлять Удмуртию на всероссийском конкурсе. Продолжаем выпуск. Удмуртских норок не тронут. Такое заявление сделали в Министерстве сельского хозяйства республики. Напомню, в Европе таких животных объявили переносчиками коронавируса и решили истребить. Проблема коснулась Италии, Испании, Швеции, Нидерландов, Дании. В Удмуртии зверей уничтожать не будут. Наоборот, отрасль собираются спасать. 2 зверохозяйства есть в Кизнерском и Можгинском районах. Суммарно это 103 тысячи норок, и им помогут. У нас ни о каких сокращениях поголовья речи пока идти не может. Мы сейчас предпринимаем все возможные и невозможные усилия для того, чтобы сохранить наше поголовье и, более того, улучшить финансовую ситуацию этих 2 предприятий. Для нас предприятие с точки зрения племенной, с точки зрения хозяйственной, с точки зрения вообще такой отрасли, наличия такой отрасли в АПК очень ценны.
Оба предприятия и без того считаются убыточными и ежегодно получают субсидии. В этом году, например, 17,5 миллионов рублей. В Министерстве сельского хозяйства добавили, в нынешних условиях этого недостаточно, потому для животноводства запросили дополнительную федеральную помощь – 40 миллионов. Дань памяти в Ижевске открыли мемориальную доску погибшим во время выполнения боевого задания сотрудникам СОБРа. Что говорили о героях те, кто их знал лично, расскажет Ирина Кропчева. Они навечно в строю. Сегодня здесь отдали дань памяти погибшим на боевом посту сотрудникам республиканского СОБРа. Без прошлого нет настоящего. Именно благодаря вот таким ребятам, которые в свое время отдали жизнь, у нас с вами есть нормальное, светлое настоящее. Об этом надо всегда помнить, надо заботиться об их родственниках, сделать все для того, чтобы они ни в чем не нуждались. Дмитрий Якимов, Максим Дровосеков, Абукар Ризаханов погибли, выполняя свой воинский долг во время командировок на Северный Кавказ. Это были очень ответственные и целеустремленные бойцы, отмечает Ильяс Хананов. Он 7 лет руководил СОБРом. Когда Абукар перешел к нам, у нас же очень сильно была физическая подготовка, то, соответственно, на первых занятиях по лыжной подготовке держаться Абукару за нашими бойцами было тяжело, так как вот что по нему конкретно мне запомнилось. Но в кратчайшие сроки он освоил технику и, соответственно, уже, где-то месяца через 1,5 был в первых рядах. Владимир Никешкин не 10 лет занимался расследованием особо тяжких преступлений. Сегодня вспоминает, как в середине 90-х сотрудники СОБРа обеспечивали его охрану, когда бандиты угрожали расправой. Проверили весь подъезд, выходят, садимся на лифт, доводят до работы, охрана стоит. Вечером с работы выходишь, подъезжаешь до квартиры, и на 7-м этаже жил, они пройдут все этажи. Сегодня здесь и родные героев. Воспитывать сыновей помогает пример отца, рассказывает Галина Ризаханова. Рассказываю всегда, такой был Абукар. Говорю, берите пример всегда с папы, будьте такими же мужественными. Природоохранная прокуратура Удмуртии встала на защиту защитными установками, а значит, животные, включая редких краснокнижных птиц, могут погибнуть. Нами были поданы иски. Оборудование, а прокуратура продолжит. Меньше в гаджетах сидели и больше играли. Труды оказались не напрасны. Людмила Сидорова стала одной из победительниц регионального этапа всероссийского конкурса воспитателей. Ее коллега Альбина Волкова тоже в их числе. Она первая в номинации «Молодые профессионалы». Стаж. И это очень радует, потому что дети развиваются в разных направлениях. Взгляд, крепкое тело и расслабленная поза. Герои мультфильма занимают места на съемочной площадке. 10 тысяч долларов пассивного дохода. И наш инструмент, то, что мы предлагаем, это самая лучшая для вас система для того, чтобы помочь вам зарабатывать 10 тысяч долларов пассивного дохода. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, становитесь нашими партнерами, и мы вместе построим самую крупную компанию в мире. Это персонажи удмуртских легенд Алангасары. Подбором, а точнее созданием актеров занималась Альбина Зайцева. Она же художник-декоратор, оператор, режиссер и монтажер. Я хотела, чтобы они были похожи. Powered by, for these live streams, we are powered by our viewers. So all the patriots that you see with the Trump hats next to their name, those are the patriots that help us, live stream here on YouTube. That's why we take off advertisements. If we don't take them off, YouTube will censor our live streams. Nobody will be able to see them. So we have to take off advertisements. There's no ads. So we want to give a big thank you also to Cheeseburgers 7047. Thank you so much, Great Patriot, for your help and your support.
we'll be giving shout outs to all the patriots who are sharing the live stream on Twitter. So if you do have a Twitter, make sure you share this video and we'll give you a shout out as a thank you for your help and your support sharing the stream. Я не понимаю, блин, почему здесь нету видео? Fellow scholars, this is 2-minute papers with Károly Zsolnai Fehér. If we study the laws of fluid motion increasing every year, not only due to the fact that hardware improves over time, but also the pace of progress in computer graphics research is truly remarkable. However, when talking about fluid simulations, we often see a paper produce a piece of geometry that evolves over time, and of course, the more detailed this geometry is, the better. However, look at this. It is detailed, but something is really missing here. Do you see it? Well, let's look at the revised version of this simulation to find out what it is. Yes, foam, spray, and bubble particles are now present, and the quality of the simulation just got elevated to the next level. Also, if you look at the source text, you see that this is a paper from 2012, and it describes how to add these effects to a fluid simulation. So, why are we talking about a paper that's about 8 years old? Not only that, but this work was not published at one of the most prestigious journals. Not even close. So, why? Well, you'll find out in a moment, but I have to tell you that I just got to know about this paper a few days ago, and it is so good, it has single-handedly changed the way I think about research. Note that a variant of this paper has been implemented in a Blender plugin called Flip Fluids. Blender is a free and open source modeler program which is a complete powerhouse. I love it. And this plugin embeds this work into a modern framework, and boy, does it come to life in there. I have rerun one of their simulations and rendered a high-resolution animation with light transport. The fluid simulation took about 8 hours, and as always, I went a little overboard with the light transport that took about 40 hours. Have a look. It is unreal how good it looks. My goodness.
It is one of the miracles of the world that we can put a piece of silicon in our machines and through the power of science explain fluid dynamics to it so well that such a simulation can come out of it. I have been working on these for many years now, and I am still shocked by the level of progress in computer graphics research. Let's talk about 3 important aspects of this work. First, it proposes one unified technique to add foam, spray, and bubbles in one go to the fluid simulation. One technique to model all 3. In the paper, they are collectively called diffuse particles, and if these particles are deeply underwater, they will be classified as bubbles. If they are on the surface of the water, they will be foam particles, and if they are further above the surface, we will call them spray particles. With one method, we get all 3 of those. Lovely. 2. When I had shown you this footage with and without the diffuse particles, normally I would need to resimulate the whole fluid domain to add these advanced effects, but this is not the case at all. These particles can be added as a post-processing step, which means that I was able to just run the simulation once and then decide whether to use them or not. Just one click, and here it is with the particles removed. Absolutely amazing. And 3, perhaps the most important part, this technique is so simple, I could hardly believe the paper when I saw it. Я не вру, просто где мое пианино? Чего ничего не делают? Что-то ничего фортепиано интересного нету. Ну, ладно. А, да у меня же там подписка есть, что это? Вам что-то выложит. Вот это да. I would like to talk a little bit about the so-called secret behind playing double thirds. I remember my first experience when I started studying with Dorothy Taubman. I was playing the Просто так. Ладно, хватит. Не знаешь просто. $75 000, да, стоит штучка? Нормальный мопсик. Вот мопс, так мопс, right? Мопсик. Они просто его продают, поэтому он такой активный. Атлас, что ли? Не Атлас? Атлас? Настройки, кстати, вообще
Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand, bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance? Haydn E-flat sonata, the last one. And when I got to the double thirds, I remember feeling very often out of balance. Sometimes it came out and sometimes it came out like this, not exactly secure. And I learned that the first thing to think in double thirds is that the rotational movement, the rotational balance. So if we play, if the rotation is toward the thumb side, it doesn't mean leaning toward the thumb, beyond it, like this way. It's not being off balance. It's coming from the side, you know, to land straight down. It's what we call double rotation. So what I learned immediately is, first of all, this is the whole basic, I would say, skill behind playing double thirds. This way. In other words, the preparatory motion is from the right to the left. And when you go up, it's the same thing. And that's where, to me, it was miraculous. Because going down, maybe I would do it, but going up, it began to be this way. It's going to the right. And when you play and rotate to the right, you are off balance. This is why it has to always be this way, no matter which direction you take. And I've spoken to more than one person who, when they first heard that, thought it was a little bit strange. How could that possibly be the case? And they would go to the practice room and try it. And I get emails, people who watch the video talking about it, and they say, I can't believe it, but it works. Now, what the rotation does is not only that it gets you there quickly, but it brings the forearm behind each third, which makes them feel, of course, very solid, and that is the part. Ну, хуже-то уж не стало бы, то есть стало. Ну, как ой, тоже, да. Ну, ладно, что лучше есть. Не плевать, блин. Это сейчас вообще все пустое. Я не навигирую. Сейчас вообще отдай мне не нужно. Да. Никак ты сейчас не умеешь. То есть, ну а как? Сейчас ты не понимаешь. Что? Живой, проверено как-то. Ну, не знаю. Это лучше, чем про Трампа смотреть, да? Wearing, I'm wearing. Rotation, walking hand in arm, work hand in hand. So going down, going up,
then it becomes smaller. And you immediately see that something else is taking place. You see some shaping, you see a little bit of in and out. Just when I showed 5 fingers in one of the clips early on, in scales in 5 fingers on white keys, and I'm discussing now in white keys. So when I play the 1-3, then in order to go to the 2-4 and not curl the fingers, which is one of the main reasons curling is to getting tight, I rotate and move out. And then I rotate and move a little bit forward to turn me back to here. It creates what we call a little bit of an under and an over shape. And that's what the eye sees. But if underneath the rotational balance is not working, it can end up being something like that. So it goes back again and again and again to the fact that what we see is the end result and not the parts that make it up. Now what happens when we have to cross? If we're going down like that, I showed in a scale how we turn the form and go down and go up. So how the rotational movement, together with other movements, but at the basis, the rotational movement makes it possible to cross down and going up with ease, with security, quickly, and legato. Now, when it comes to double notes, when I'm here and I have to cross, if I hang on to my 3rd finger, I'm stuck. Either I have to move my myself, I have to do something that is not going to be very good. But if we know that we can connect when we have double notes, double thirds in particular, that we can hang on to the thumb, let go of the third so that we can cross over. Now, when we get there in single notes, we would turn back to the right. But again, if we turn back to the right, this is going to be off balance. So we start the crossing the same as scales, but when we play the double thirds, we still play it to the left. Left, left, so of course, it begs the question, well, should it, how do I make it so it doesn't sound so staccato, doesn't sound, broken up? And this is where the other movements come in handy. So again, there is in and out. We're moving a little bit in to get to the thumb. We're moving out, just like in the white key C major, and back a little bit in to take us out to clear the black keys, a little bit in to get us to the thumb, which is a short finger, plus the very definite shape movements. We get a little bit higher, a little bit lower, again a little bit higher. This forms what we call an overshape. And with the knowledge of how to bring out sound and how to connect sound, it sounds legato, even though, in fact, I'm not legato in the crossing. So, another thing that helps make it sound legato is the fact that I'm connecting from the thumb. So even when we can't connect from both ears, both notes, connecting from one will help it shaping and matching sound. As to going up, right to left, and again I have to let go of the third finger in order to cross and come back. Left, 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 left. What's beautiful about the rotation going to the left in ascending double thirds is that there is the feeling of going up. There is a feeling always of turning back. There's hardly a feeling of distances because you're always coming back. Now notice as I go back rotationally, my arm is shifting behind it to the next third. That's what rotation does. Rotation makes it possible to move, to coordinate the finger, hands, and arm, to move with the fastest movement in the body, but it's together with the walking hand and arm, which shifts us
When I land here and the forearm moved a little bit over, that is the work of the walking hand and arm, and also when the forearm comes down behind the fingers and making it possible to play the keys with ease and not to feel that one has to force with the fingers alone. So again, this is very slow, and what's underneath. So that's from the rotational point of view. And as always, rotation becomes so small that if properly done, it